আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গ্রাফিক টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার জন্য একটি ডিজাইন করবেন। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে একটি আমরা আর্টবোর্ড নিয়ে নেব। ক্রিয়েট নিয়ে ক্লিক করে এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করব। তারপর এখান থেকে আমরা একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নিব। এখানে ক্লিক করে এখানে 800 বাই 800 নিব। এটি আমরা স্টক কালারটি নান করে দেব, যে ফিল কালারটি আপনারা দিয়ে দিবেন। এখন আমরা একটা পেন টুল নিয়ে একটি শেপ তৈরি করব। এখন আমরা এই দুটো সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পরে শেপ বিল্ডার টুলটি দিয়ে অল্টার ধরে সাইডে ডিলিট করে দেব। এখন এটি কালারটি দিয়ে দেব। এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করার পরে এটি একটু কালার একটু হালকা একটু ডিপ করে দিয়ে আপ বাটন দিয়ে উপরে উঠিয়ে দেব। এখন আমরা একটি ইমেজ নিয়ে আসব। ফাইল ফাইল থেকে প্লেস, এখানে ক্লিক করে লিঙ্কে যেন টিক দেওয়া না থাকে সেটি খেয়াল করবেন। লিঙ্কে টিকটি উঠিয়ে দেবেন, দিয়ে প্লেসে ক্লিক করবেন। ওকে, এখন আরেকটি শেপ নিয়ে আসবো। মাউস বাটনে ক্লিক করে পলিগন টুলটি নিব, নিয়ে এখানে ক্লিক করে এখানে সাইড এসে থ্রি দিবেন, দিয়ে ওকে দিবেন। ঘুরিয়ে দেন। এই কালারটি এটি কন্ট্রোল সি এফ দিয়ে কপি করবেন। এই কালারটি এখন আইরোয়া টুল দিয়ে এই সেম কালারটি দিয়ে দিবেন। একটু বড় করে দিবেন। এখানে এখন একটি টাইপ টুল নেবেন। এই কালারটি হোয়াইট করে দিলাম। ক্যারেক্টার থেকে ক্লিক করে এখানে আপনারা ফন্টটি চেঞ্জ করে দিবেন। এই ফন্টটি দিলাম। এটি অল্টার ধরে কপি করবেন। অল্টার শিফট ধরে এটি কালারটি চেঞ্জ করে দিবেন। একটি পেন টুল নিব।
অল্টা ধরে কপি করব, এখানে একটু হালকা একটু আলপনা বসিয়ে দিলাম। এই টেক্সটটি অল্টা ধরে কপি করে নিয়ে আসবে, এখানে সিলেক্ট করে এই ফন্টটিও চেঞ্জ করে দেব। ক্যারেক্টার থেকে ফন্টটি ছোট করে দেব। এখান থেকে আমরা রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল টুলটি নিব। এখন আইডোবা টুলটিতে আমরা এই কালারটি নিয়ে নেব। একটি টেক্সট নেব, ক্যারেক্টার থেকে এটা ফন্ট স্টাইলটি চেঞ্জ করে দেব। এখন এখান থেকে একটি ইলিপস টুল নিব, কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করবেন, করে কন্ট্রোল ডি চাপ দেবেন। আবার কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি, কন্ট্রোল ডি। এখান থেকে একটি লাইন সেগমেন্ট টুল নেবেন, নিয়ে এখানে টান দিয়ে দেবেন, এই কালারটি হোয়াইট করে দেব। তারপরে আমরা ইফেক্টে যাব, ইফেক্ট থেকে ডিস্টোর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্মে যাবেন, যা জিগজ্যাগে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আমরা এখানে স্মুথে ক্লিক করব, পিওয়াজ দিয়ে দেখবেন, দিয়ে ওকে দিবেন। এখন এখান থেকে আমরা একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নেব, নেওয়ার পরে এখানে একটু অল্টার কপি করব, এই কালারটি আমরা চেঞ্জ করে দিলাম। এখন আরেকটি টেক্সট নেব, এই কালারটা চেঞ্জ করে দেবো, দিয়ে এটা আবার অল্টার কপি করব,
এখন একটি লোগো সেট করবে এখানে, এটি কপি করে নিয়ে আসবো। ফন্টটি ক্যারেক্টার থেকে ছোট করে দেবো। মাউসে আপনি ক্লিক করে এখান থেকে আপনার পলিগন টুলটি নেবেন, এখানে ক্লিক করে আমরা 6 সাইড নেব। এখন পলিগন টুল নেব আরেকটি, নিয়ে এখানে সাইড 3 নেব, ওকে দিব। এগুলি আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ডে বসিয়ে দিব। ওকে, সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকে আয়োজন। আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।